E-Classroom, sponsored by রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান, ত্রিপুরা রাজ্য মিশন। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার গুণগত মানকে সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান, ত্রিপুরা রাজ্য মিশন কর্মরত মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক ও বিদ্যালয় প্রধানদের প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান শিক্ষণ সামগ্রী প্রদান, ছাত্রীদের আত্মরক্ষামূলক প্রশিক্ষণ, মেধায় পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ শিক্ষাদান, প্রতিবন্ধীদের জন্য অনুদান, রাজ্যে কলা উৎসব আয়োজন সহ অন্যান্য কর্মসূচি রূপায়ণ করছে। জানেন কি, বিদ্যালয় ছুট সারা দেশের একটি জ্বলন্ত সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানের উদ্যোগে আগামী 1 জানুয়ারি থেকে সপ্তাহব্যাপী বিদ্যালয় ফিরে চলো কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। 14 থেকে 16 বছর বয়সী সমস্ত ছেলে মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করার জন্য আপনারা সবাই এগিয়ে আসুন। মাঝপথে যারা লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছো বন্ধুরা, তোমরা বিদ্যালয়ে আবার ফিরে এসো। রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান। Hello students. Hello sir. Sit down. How are you all? We are fine. That's nice. Very good. Today in this class I will discuss a very important part of English grammar that is given in your syllabus. Before that, I just want to know from you how far you are familiar with some basic things of English grammar. Okay? Yes, sir. Do you know what is the meaning of transform? Can anyone tell me? Yes, sir. Yes, Vishwajit? পরিবর্তন। Porivartan. You all have learned about sentence in your junior class. তোমরা সেন্টেন্স সম্বন্ধে এখন যদি আমি প্রশ্ন করি সেন্টেন্স কাকে বলে, তোমরা খুব সহসাই উত্তর দিয়ে দেবে, আমি জানি। কিন্তু সেন্টেন্সের মধ্যে কি থাকে, কি নিয়ে সেন্টেন্স গঠিত হয়, বা সেন্টেন্সের শ্রেণী বিভাগ কি, এগুলি আমাদের আজকের এই বিষয়ের সঙ্গে খুব জড়িত। ওকে, লেট মি আস্ক ইউ ওয়ান কোশ্চেন। ক্যান এনিওয়ান টেল মি হাউ মেনি টাইপস অফ সেন্টেন্সেস আর দেয়ার অ্যাকর্ডিং টু মিনিং? Yes, you said? There are 5 types of sentences. Sentences. These are assertive, interrogative, imperative, optative, and exclamatory sentence. Very good answer. Sit down. These are types of sentences on the basis of meaning. But what we need today is to know how many sentences are there on the basis of structure. Today, our matter of discussion is transformation of sentences. Transformation of sentences. Transformation of sentences, Rajesh has said, the transformation means পরিবর্তন। Sentences বাক্য, তাহলে বাক্য পরিবর্তন। ওকে, তাহলে হাউ মেনি টাইপস অফ সেন্টেন্সেস আর দেয়ার অন দ্য বেসিস অফ স্ট্রাকচার আমাদেরকে জানতে হবে, তাহলে আমরা ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স করতে পারবো। কারণ আজকে যে বিষয়টার সঙ্গে আমরা আলোচনা করব, যে বিষয়টা নিয়ে, সেটা হচ্ছে কনভার্সন অফ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স into compound
and vice versa. এটা আমাদের জানতে হবে। এটা জানতে গেলে কনস্ট্রাকশন অফ সেন্টেন্স জানতে হবে। সি types of sentences based on structure. Okay, let me ask you one question. Can anyone tell me how sentences are made, or by what sentences are made? Yes, sir. Yes, Bishwajit, please. So a sentence is made of clause or a number of clauses, and it must have a subject and a verb. Very good answer. Sit down. Let's see here what we are talking about. By what sentences are made of? Then clause. Sentences are made of clauses. That means a sentence is a clause itself. A sentence may take one clause, or it may take one or more independent or dependent clause. Okay. Next, a clause must have one subject and a verb compulsorily. Okay. Then দেখো ক্লজ কত প্রকার? One is independent or main clause and another is dependent or subordinate clause. তোমরা ছোট ক্লাসে এই বিষয়ে তোমাদের জানা আছে। ওকে, ঠিক আছে। নেক্সট দেখো, one example is here for you. I earn whatever I can is an example of clause sentence. Here you can see I subject earn verb, that is the independent or principal clause, independent part. Next one, I subject can verb. Okay, so every clause must have one subject and verb is clear to you, and that part whatever I can is a dependent one. Next, see all these things all together. With all these things, what we can get? See, simple sentence, complex sentence, compound sentence, and complex compound sentence. These are the sentences on the basis of structure. Clear? Now I will ask you one question. Can anyone tell me how many types of sentences are there on the basis of structure? Who can tell? Yes, Rajesh? Sir, 4 types. 4 types, yes. Simple sentence, complex sentence, compound sentence, complex compound sentence. Very good. Sit down. Now, our today's topic is conversion of complex sentence into a compound. একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে কি করে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে নিতে হবে সেটা জানার জন্য প্রথমেই আমাদের যেটা দরকার সেটা হলো what are the characteristic features of a complex sentence and what are the characteristic features of a compound sentence. যদি আমরা characteristic features বা বৈশিষ্ট্য বাংলাতে বলা হয় যদি না জানি তাহলে আমরা একটা সেন্টেন্স থেকে আরেকটা সেন্টেন্সকে কনভার্ট করতে পারবো না। Let's see one slide here. Features of a complex sentence. Look at this very carefully. First feature is consists of one independent or main clause and one or more dependent or subordinate clause. The features of a complex sentence, mind it always, consists of one independent or one or more dependent, that is one principal clause and one or more subordinate clause must be there. Next, joined by subordinating conjunctions. Now you can ask me what are the subordinating conjunctions are there? Sir, we want to know what are the subordinating conjunctions. Already given there, you can see as soon as, although, if, unless, these are the etc etc. These are the subordinating conjunctions, always begins with a subordinate clause. Clear? Yes, sir. Yes. Next, joined by relative pronoun, that, what, who, which, etc. That means the subordinating clause must have joined
by a subordinating conjunction or a relative pronoun with the principal clause. Okay, an example here for you. He scored well in examination, although he was sick. Which part is a principal clause? Who can tell? Yes, He scored well in exam. very good. He scored well in exam. Sit down. It is principal clause or independent. Although he was sick, who can say? Yes, This is dependent clause. yes, this is dependent clause. Very good. What is although here? Yes, subordinating conjunction. Very good. Now see, as you say, main clause is he scored well in exam. Subordinate clause, although he was sick. Although is subordinating conjunction. We may write this sentence like this also. Although he was sick, he scored well in exam. The same line written in other way. Although he was sick, he scored well in exam. That means the subordinating clause begins the sentence, then comes the principal one. Okay, let's see the point. We use comma when the subordinating clause begins the sentence. সেন্টেন্সের শুরুতে যখন সাবঅর্ডিনেটিং ক্লজ থাকবে তখন we must put a comma after the subordinating clause. Is these features are clear to you? Yes, sir. Fine. Now let's see what are the features of compound sentence. See the slide. Features of a compound sentence consists of two or more independent clause, that is principal clause, two or more independent clause, then joined by coordinating conjunctions. You can see here one very interesting thing. What is this? Fan voice. Fan voice is always helpful to you. You should remember this keyword. Fan voice. Fan voice, all the coordinating conjunctions. Joined by coordinating conjunctions. What are the coordinating conjunctions are? F for A for and N for no, B for but, O for or, Y for yet, S for so. যখন ছাত্রছাত্রীদের অনেক সময় কি হয় মনে থাকে না, হোয়াট আর দ্য কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস আর এরকম করে, তখন ফ্যান বয়েজ মনে রাখবে। ফ্যান বয়েজ যখন ব্রেনে থাকবে, ইউ ক্যান অলওয়েজ পুট দ্য কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস। ওকে, পুষ্টিকর খাদ্য এবং শিক্ষা আমাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস। আপনি কি জানেন বর্তমানে ত্রিপুরায় বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধীনে মধ্যাহ্ন আহার প্রকল্পের উদ্যোগে সবকটি বিদ্যালয়ে সবজি বাগান গড়ে তোলা হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান করার লক্ষ্যে সেই বাগানে উৎপাদিত সার এবং কীটনাশকবিহীন সবজি প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মিড ডে মিলে ব্যবহার করা হয়। চলুন শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যকর এবং নির্ভেজাল খাদ্য প্রদান ও সুস্থ সমাজ গড়ার লক্ষ্যে আমরা সবাই এগিয়ে আসি এবং প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে সবজি বাগান গড়ে তুলতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করি। Next, no dependent clause will be there in the compound sentence. Compound sentence এ কোনো dependent বা subordinate clause থাকবে না। Next, one example for you. I helped him and he was happy. Who can tell me which one is the independent clause? Who can? Rajesh? Rajesh? Sir, I help him. I helped him. Okay, thank you. Very good. There is another independent clause. Who can say? Sir, and coordinating conjunction. No, he was happy. This part also an independent clause. Okay, sit down. He helped him. I helped him. He was happy. Two parts. Yes. Two independent clause. And is coordinating conjunction. Very good. Now see, I helped him, independent clause. He was happy, another independent clause. Yes. And is conjunction. The sentence having two independent clause joined by coordinating conjunction is called compound sentence. Very good. Now we will learn how to convert a complex sentence
to a compound sentence. Yes. See, how to convert a complex sentence into a compound sentence. The rule: by changing the subordinate or dependent clause into a independent or main clause. Okay, here is an example for you. Though he is poor, he is honest. You can see the line starts with though subordinating conjunction. So, though he is poor is a subordinating clause, he is honest, principal clause, independent clause. But the answer is he is poor, one independent clause, he is honest, another independent clause, but is coordinating conjunction. Let me give you another example. Though he was ill, he attended the meeting. Though he was ill, he attended the meeting. Though he was ill is though he was ill is here. Though subordinating clause, though subordinating conjunction starts with though. Though he is poor, subordinating conjunction. So it is also a subordinating clause. This one is subordinating conjunction. Okay. Subordinating conjunction. This one is subordinating clause or independent clause. And this part is principal clause. You may call it independent clause. Okay. Yes, sir. Now turn it into a compound sentence. He was ill. One independent, but he attended the meeting. Very good. You should know that the coordinating conjunction but is used for contrast between two sentences. Okay. Yes, sir. And is used for addition, more addition. Okay. Yes, sir. Next, see again, using coordinating conjunction between two independent clauses. We have done already. In between two independent clauses. Okay. Next, see how to convert a compound sentence into a complex sentence. Compound sentence into a complex sentence. This is complex sentence to compound sentence. Is there any problem with this? No. Okay. Next, how to convert a compound sentence into a complex sentence. First rule for you. One part of the compound sentence is imperative. Second part starts with and. See very carefully. One part of the compound sentence is imperative. One part is imperative. Imperative, do you know imperative? Imperative sentence. Yes, sir. Okay. Second part starts with and. We can convert it using if in the beginning of the complex sentence. One example for you. Read and you will learn. See, read. Who read? You read. Yes. Yes. Yes, sir. You subject is implied here. এখানে you যে সাবজেক্টটা আছে সেটা উজ্জ আছে, কিন্তু যখন আমি কমপ্লেক্স করব, যখন আমি এটাকে কমপ্লেক্স করব তখন এই উজ্জ যে সাবজেক্টটা ছিল সেটা তার জায়গা দখল করবে। সো ইউ রিড। ওকে। এন্ড coordinating conjunction. This part. One part of the compound sentence is imperative. The second part starts with and. We can change it into a complex sentence by using if in the beginning. Then the implied subject. You must put here comma, because it has become a subordinating clause. You will learn. Is it clear to you? Yes, sir. Yes. Next one. One part of the compound sentence is imperative. Second part starts with or. Another coordinating conjunction. We can convert it using unless in the beginning of the complex sentence. Let's see. One example for your quick understanding. Speak the truth. Speak the truth
or you will be punished. বাংলাটা হচ্ছে সত্য কথা বলো or you will be punished, না তো তোমাকে কি করা হবে? শাস্তি দেওয়া হবে। Okay, speak the truth is an imperative one. Yes, sir. This line, second line starts with or. That means coordinating conjunction. Now, what can we use? Unless. The implied you. The implied subject. Unless you speak the first line, the imperative one. Here, comma. Because this line now is a subordinating clause, not conjunction. Subordinating conjunction is unless, only unless. Then you will be Punished. Do you understand? Yes, sir. Yes, next. Compound sentence having but, still, yet may be changed into a complex sentence using though, yet or although, yet. One fine example for you here. He is poor, but he is honest. An example of which sentence? Compound sentence. Thank you. Now we have to convert it into a complex. Compound sentence having but, still or yet. Okay. In the middle. How can we convert it into a complex sentence? Using though, yet. Though will begin the sentence. Yes, sir. Though he is poor, then comma. Now check it. Though she is a subordinating with subordinating conjunction, this line subordinating clause. Very good. And this principal clause. A sentence having one principal clause and more than one. Okay. So it is called complex sentence. Thank you. Then we can use comma in place of yet. Okay. Clear? Yes, sir. Now, what I like to do, I like to tell you that you must bring this home assignment that I am going to give you here for the next class, and you must practice more and more using your English grammar book at home. Okay. The first home assignment for you is one. Then he went to work as soon as he finished his meal. Make it a complex sentence and then make it a compound sentence. Okay? Yes. Write down these two statements for transformational sentence. I hope you all very well understand what I discussed in this class. There are so many rules in compound sentence to complex, converting compound sentence to complex. These will be discussed once again in our next class. Okay? Yes, sir. So, my best wishes to you, and I think you will do better in the next exam to come. Okay? Yes, sir. Thank you all. Yes, sir.
ড্রপ আউটের ঘুচিয়ে ক্ষত, স্কুলে পড়ুয়ার বাড়ছে ভিড়। সর্বশিক্ষা মিড ডে মিলে স্কুল সকলের আশার নীড়। রাজ্যের 6 থেকে 14 বছরের সব শিশুদের বিদ্যালয়ের আঙিনায় এনে তাদের বুনিয়াদী শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে সর্বশিক্ষা অভিযান বদ্ধপরিকর। তাদের শিক্ষার সুবিধার জন্য রয়েছে বিনামূল্যে পাঠ্য বই, বিদ্যালয়ের পোশাক, উন্নতমানের পড়াশোনা, স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার, বিশুদ্ধ পানীয় জল, পুষ্টিকর মধ্যাহ্ন আহার, খেলাধুলার ব্যবস্থা এবং আরও অনেক কিছু। হ্যাঁ, তাই দেরি না করে আজই আপনার এলাকার সব শিশুদের নিকটবর্তী সরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে উৎসাহিত করুন। E-Classroom was sponsored by রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান ত্রিপুরা রাজ্য মিশন।